كبر حزب إرترا أوشتنا بوصان جانا حيلتات مكلخال إرترا أقدمي نملأ حزب إرترا أوشتنا بوصان أبزوازي ما حدش عمت زي انقع بدحان ناب عمت خلتشحن 23 أكساقاقرنا إبل أسعيبي جينا حيلتات مكلخال إرترا أبزن زحلفها كلتة زيادة كلتة عمتات نتببولي ترخاز الساور أسفحفها هرفان بممكات نخل قداماو تصابوتات بعوت بديهو لعلاونتن قزعتاو ملئنتن هاجر إرترا أصنعو بموحاسو موق يوحنا أقرب أبز مفلم تعمل أختي ندحنتن لعلاونتن هزب خوني نلعلاونتن قزعتاو ملئنتن هاجر لا تطابقكا نملكاو سرعات مقوام وداعي ميلاتاتون تكباراتون مقلع كوني نلوط مقلاس ديمقراسياو مسلن هاجراو قبؤن زيقنت مخانو كسمرولو دلي جغرافياو قمامطا إرترا أملاقبو قابلا قيح بحرين مفاسسو فلقنيلن عزوز جيو استراتيجياوي جيوبوليتيكاون جيو قطباون عدل زوادد عبي بحرياو صقايو إذا عبا هاجراو صقازي نتسلطون هركوتن صعرنيان هزبنا زحبحب نتعقور فتراو عقمو كمعبل زفكد بحرياون سبقاون صقاتات هاجر أم علام محياش من نبابر هزبي نكوعل زتاتح صبوق محدرا مزحوسو أب إرترا أب كند من قلقال معبالي أب كند دخنت هابتي أب كند جنكت كسانت أب كند سئنت رهوا مسفنا نيرو نقوام زمئزاز بمحبراو وعل صياد صبوق محدرا زي سلاسل تكبراو منقستك تكل انت زخئل نيرو حزب إرترا بزي ترطر بوحدو معرتهم كالوت هزبتات أفريقيا يكون عالم هاجرو كمعبل من نبابرو كمحيش تكبراو تكالات كهنس فتن رحوان كسفن عبي تخلو نيرو أب كندو أب زحالة في ربع زمن إرترا أم من قد قلقلت تسعميدا أب كل مدايات هاجراو هيوت بقصالي كاب أزيو تحت ناب أزيو زتحت درجة كتورد صنيحة إذا مجلس أزي بعلاو رئيتو زي كونس ودعو قمقام نايت أبايتا زلو جبوت كون النتيو ناب النت أب كلتشحن أسران حادي بممزني أملكاتي سبقاو معبالة حبرات هاجرات وي UN Human Development Index إرترا كان 291 هاجرات مبل 276 سرع كلته بممزني أملكاتي مجؤنت مسلسال وانين حبرات هاجرات وي UN Ease of Doing Business إرترا كان 290 هاجرات مبل 289 سرع سلسته بممزني درجة التقلال المحدرة مو إبراهيم وي مو إبراهيم overall governance rank إرترا كاب 54 هاجرات أفريقيا مبل 52 تسرع زبيتاو كنت هاجرنا ببوليتيكاو لمست قطباو من قلقالن برتع مرقوستن كحمس كم تصنحن كنا يحمس كم زلون زك حدا يكونن إذا صعبيناتنا حماق محدرة زياتهم جاملاو فلست دريخهم تنقنا يدرقا ملوء محبراو زرقتن سدرابيتاو فلستن كوينهم إرترا ببزح ممزنتات تحت الدارقا كلن هاجرات أفريقيا تسريعا مهلاوا بهزاوي جبتتات زرقاقز بهلو كنتات من نبابرو هزبنا زنصبارق بزخونه وقعوي ويتدناقاصي بروباغندا كخول زيكل حقي برقص إرترا مستنقق من محدار سسان هاجراو لمعات كدرخ حبرتسب كمعبل درجة من نبابرو هزب كب كبل زخئل متأننيا بحرياون سبقاون صقاتات اللوا يخون انبر بتنك حماق منقستي سان صبوق محدرة بسري كتور حسدنا ناي حدول كملاخي إرترا أمونغوتن أزين زدحرا أزين زدخيا
أزين زتحت هاجرات عالم كسرع أزي زحفر مبزحت وهزبا أب أزي حماق كنت ناي حسارة مكراك نبر أزي زحزن كون النتي أبز مبل عسران حدن زمن بمقنن ناي كوبون زغلب هزبي إرترا ترايو نهزبو كم بقوع كنكنت عنا قبوء تمهرتي أقلقلوت إنترنت زستة ماي زبلاع مقبي مبرهتي ساعات منبر أبايتي وزته زعمسلو أدليتي محبرا أقلقلوتاتن هزباو أقحون كقرب زي كقل وي زي دلي إذا بإرترا زلو سرعة ترايو كونه إلو هزبو زبتاتن أبقوان تزامادي سلام أفراي حنقولون عاي قلبتن من إسايات أب حقاو قدوبو زتحاسي درت ألبو هاقراو أقلقلوت زباخن إذا بإرترا زلو سرعة ترايو نسمز منقستن ترازي قاتاتن بزي حقاو أقباب زأسرن بزي كسي كونه فردي نزي توسن أوان زموقحن إذا بإرترا زلو سرعة ترايو نتنوي حوان دسانحي أوات أرح صرت منبر أبايتي زقادد نلعلا عسرتو دشتا عمتات زقصل زلو اقدا هنسات أبايتي زسقدد إذا بإرترا زلو سرعة ترايو حن نايتوم أبوان قفا أبقوزهم دسانو ولودات منبر أبايتي سدرهم بمعشاق نملئتي سدرابيت مسلس أونتا ناب صرقيا زدربي إذا بإرترا زلو سرعة ترايو أب إرترا لومي دارقا كل سب ترازيقا يخون بعال سلطان منقستي دلايلوتي بزغلطفه زبلته أبزح حزب إرترا كونه سب سلطان منقستي نأمنا نوي حوان بسقات هاقراو دحنتن أنصلالاوي دمنا كويناتن استقول ببي أرميناو مدقوستن ميلا ما أقلكا قزأن بزهسر صفرحن حد حداو زي متأممانن جيهو تتحيزو صنيحون اللون بسترفه بتهلو زبيتاو كنننت كونه أهقراو قمنا إرترا منالبات أزيوم وحدات انت زي كوينو عقب ويحقوس يلن كميلو مو مبزحتو إرتراوي بتاب هاقرو زولو حماق سب أو كنت حقوس كهلو كاب كمزي زأمسلا أدرع مدقوستي من كل قوالن دخنتن نمقلقال انتايك قبر يقبع بقدامنت بإرتراو واننت السلاسل هاجر بقول لو مدراخ زحجز كل زكال سعر مقبار كالاي قوما محدرا متكال جزءات حقي مسفان أقوما محورات من قسم التعرراي هاد حداو مزنتات كنديج أنافر أكالات انتكالات من قستي تحتات النت بزرقا قز أقباب تقباراو مقبار سالساي كلطف حويتن سسان المعاتن زدرخ حدش كتواو محدرا متتتاو أب أسرارعا قرصنا محدادران كتواو تكالات أم الزنتات بحتاون منقستاون صلاتات أب تقبابرو حيلتات مأتوتن زمدناتات مأتوتن لوتي ممسع رابعاي لعلاونتن قزآتاو ملئنتن إرترا كوني مش كلن قراب تهاجرات نباري سلامن محزنتاو زمدنان بزوحس أقباب أهقراو دوبات إرترا مملكات بفلاي مش إثيوبيا بكلتاو سممع بمسرة مجزأتاو علات مس ممحتات كوميشن دوب إرتران إثيوبيان بزساني من قدي نتو دوب مدراتن بقلطف مملكاتن سعبو سراوتات إرتران إثيوبيان أبتنن ناتم وقلنا يتحبراو دوب موفار مزا التححيزي كل حرنت فتحن رهوان هزبي إرترا زمني هاقراو إرتراوي دقافي تقاومي يخون سقطنيا تعزاوي بزي قدس حادي نربحا هزبي إرتران هاقري إرتران كتابق كلتي أب إرترا قزعات حقي زختل فتحي زم حدر حرنتن مسالاتن زيقاتات زوحس قوما محدران متكال كسرح سلستي حقاف المعز درخ هابتي زفتر رهوا زسفن قطوا محدران منصا بنطفت كقالس أربعته نزخونه أنصار حزبي إرتران هاجري إرتران زقنع بعداو تصابقو يكون هلاوي أو سقات بتر كقاوم بوصق مرالا وحلافنت كم زلوو الزخاخر أهقراوكم بوغنو حادي
ነቲ ብክልተኣዊ ስምምዕ ክፍጸም ዝግባእ ምድራትን ምምልካትን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክድግፍን ኣብ ምስላጡ ክትሓባበርን። 2 ሙዙን ዘይሻራዊ መርገፂ ብምሓዝ ንመዋቕራዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ ኣብ ግዝኣቲ ሕጊ ዝምርኮስ ንኹሎም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዝሓቁፍ ተሓታትነት ዘረጋግፅን ፍትሒ ዘመሓድርን ነባሪ መዕለቢ ኣብ ምንዳይ ከም ቁኑዕ መንጎኛ ወይ ኦነስት ብሮከር ሃናፂ ተራን ክፃወት እማሕፅን። ኣብ መወዳእታ 2023 ዓመተ ሰላም፣ ዓመተ ለውጢ፣ ዓመተ ፍትሒ፣ ዓመተ ረህዋ ክትኮነልና እትምነ። ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2023 ዕድመ ንናፃ ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ ዘለኣለማዊ ሓበን ንጀጋኑ ሰማዕታትና ፈጣሪ ንኤርትራን ህዝባን ይባርኽ። My fellow Eritreans at home and abroad, gallant Eritrean defense forces. On the eve of the new year, I begin my message by welcoming the entire people of Eritrea at home and abroad to a safe transition to the year 2023. I also extend warm congratulations to the gallant Eritrean defense forces for foiling the expansionist designs driven by an outdated narrative, successfully challenging all external machinations and safeguarding the sovereignty and territorial integrity of the state of Eritrea. At the outset, I would like to underscore that to oppose an autocratic regime, to expose its harmful policies and practices, and to fight for change while advocating for the sovereignty and security of the people and the sovereignty and territorial integrity of the state of Eritrea is a democratic right and a national responsibility of citizenship. Eritrea's geographic location at the junction of the Red Sea and Nile River basins is a great natural asset that lends it significant geostrategic, geopolitical, and geoeconomic prospects. With the complement of good governance that caters to the needs of our civilized, illustrious, and hard-working people, this great national asset would allow the development of their creative potential, facilitate the use of the nation's natural and human resources for the improvement of the people's standard of living, and generate development rather than regression, wealth rather than poverty, placidity rather than depression, and prosperity rather than privation. Were the Eritrean people able to establish a functional government committed to the rule of law, bound by a social contract, and exercising good governance, they had undoubtedly a great potential to develop their country, improve their livelihood, build functional institutions, and ensure justice and prosperity, at least on par with the other peoples of Africa and the world. Instead, Eritrea has, during the last quarter century, been condemned to regress on a downward slide in all spheres of national life, constantly descending from the lower to the lowest rungs of the development ladder. This statement is not a subjective opinion, but an objective assessment of the concrete reality on the ground. For instance, in 2021, the UN Human Development Index ranks Eritrea 176th out of 191 countries. 2. The UN Ease of Doing Business ranks Eritrea 189th out of 190 countries. And 3. The Mo Ibrahim Governance ranks Eritrea 52nd out of 54 African countries. It cannot be denied that the domestic reality of our country has been characterized by political paralysis, economic decline, and severe repression. These consequences of bad governance have driven mass exodus and caused the disruption of the very fabric of society and the virtual disintegration of the nuclear family.
that Eritrea ranks at the bottom of the development scale among virtually all African countries according to several criteria is a fact corroborated by statistical evidence, reflected by the living conditions of the Eritrean people, and impossible to hide by official or apologetic propaganda. Certainly, Eritrea possesses adequate natural and human resources which, with prudent management, are capable of crystallizing sustainable national development, attaining social progress, and uplifting the standard of living of the people. However, it's quite shameful to find Eritrea ranked among the world's most regressive, poorest, and lowest countries, and a sad reality to see its people live under a dismal state of misery due to bad governance, lack of good governance, and the rapid malevolence of an autocrat. In this 21st century, it's only the people of Eritrea who depend on coupon rations for their daily sustenance. It's only the regime in Eritrea that's unable or unwilling to deliver vital social services and public goods, such as adequate health care, proper education, internet service, potable water, edible foodstuffs, power, energy, housing, etc., to its people. It's only the regime in Eritrea that deliberately pushes the dispersion of its people and squanders the productive brain and labor of its youth in an indefinite national service at a time of relative peace in violation of its legal limits. It's only the regime in Eritrea that jails ordinary citizens and government officials without due process and condemns them to indefinite detention without charge or court ruling. It is only the regime in Eritrea that has imposed ban on housing construction for over 16 years and counting, aggravating a long-lasting acute shortage of living quarters. It's only the regime in Eritrea that evicts whole families, including children, from their homes, throws them out to the street, and seals their homes shut in retaliation for children not found at home during house search for recruitment to national service. Almost everyone in Eritrea today, whether an ordinary citizen or a government official, wants to see change in the country. The sooner, the better. For far too long, most of the Eritrean people and government officials have been held hostage through fear and reciprocal distrust instilled by brutal repression and a policy of divide and rule, shrouded in threats to national security and hovering war clouds. Otherwise, there may be only very few Eritreans who are happy or content with the prevailing domestic reality or the international status of Eritrea. How can most Eritreans be happy with the present dismal human condition in the country? What must be done to break free from such fetters of repression, regression, and poverty? First and foremost, make all possible effort to help crystallize Eritrean-owned and homegrown change. Second, establish constitutional governance, institute rule of law, reform the composition of the government apparatus, render functional the respective mandates of the principal branch, organs, and institutions in a manner that ensures accountability. Third, introduce new economic governance that promotes rapid recovery and sustainable development. Bring about change in the arrangement, structure, and management of economic enterprises, in the mandates of the public and private sectors, in the interaction of the forces of production and the relations of production. Fourth, demarcate Eritrea's international borders in a manner that safeguards its sovereignty and territorial integrity and ensures durable peace and friendly relations with all neighboring countries. With Ethiopia in particular, agree bilaterally to delimit and expeditiously demarcate the boundary based on the colonial treaties and in accordance with the demarcation directions
of the Eritrea-Ethiopia Boundary Commission. The Eritrean and Ethiopian armies should then redeploy to their respective sides of the common border. In this connection, I would like to remind all patriotic Eritreans, whether supporters, opponents, or silent spectators, who wish freedom, justice, and prosperity for the Eritrean people, that they have a moral responsibility, or a noble moral responsibility to 1. Advocate for the interests of the Eritrean people in the state of Eritrea. 2. Work for the establishment of constitutional governance in Eritrea that applies rule of law, administers justice, and safeguards the basic rights and fundamental freedoms of its citizens. 3. Actively fight for the constitution, actively fight for the institution of economic governance that promotes inclusive development, produces wealth, and creates prosperity. 4. Firmly oppose any foreign hostility or existential threat directed against the people and the state of Eritrea. I would also like to remind the international community on its part to 1. Support the would-be bilateral agreement to delimit and demarcate the Eritrea-Ethiopia boundary and cooperate towards its facilitation. 2. Adopt a balanced, non-aligned stance to play a constructive role as an honest broker in the search for durable resolution to Ethiopia's structural crisis based on the rule of law that embraces all stakeholders, ensures accountability, and administers justice. Finally, I wish the year 2023 will be a year that heralds peace, change, justice, and prosperity. Happy New Year 2023. Long live an independent sovereign state of Eritrea. Eternal glory to our martyrs. God bless Eritrea and its people.